По-моему, по-моему, если я не ошибаюсь. Его стало еще лучше. Там слуги ходят. Mr. Stilton returns home. I want to beat out the rugs, but the dust makes him cough. Too many years in the silver mines. But go ahead, he won't be back until very late tonight. He's throwing a party for one of the miners who's retiring. They broke the mold when they made old Aramis Stilton. Yeah, so true. It's really the man's heart that's made of silver. Где-то там еще мне надо руны собрать. Опять что-то я вообще потерялась тут. Так, ну... Нам вроде наверх. И туда. Прямо надо мной, да? Найс, тут реально все изменилось. Капец. То есть он, получается, не участвовал в сеансе, не увидел то, что увидел в той реальности. Я уже запуталась вообще где что. По факту, сейчас мы в настоящем, которое мы изменили, оставив Стилтона в прошлом наверху. А, смотрите. А тут совсем другая картина. Мы будем ходить пока в этой реальности, потому что в этой реальности у нас все нейтрализованы. Найс. Комната появилась.
Стилтон и Абеле обсудят шахтерский фонд. Рамис Стилтон, владелец серебряных родников и защитник шахтеров, встретился с герцогом Абеле для переговоров о создании фонда помощи жертвам несчастных случаев в шахтах. В данный момент подобных фондов не существует, и раненых шахтеров попросту отпускают с работы в надежде, что они найдут другую, невзирая на слепоту, отсутствие конечностей и прочие увечья. Это будет уже третья подобная встреча. Стороны пока не смогли прийти к соглашению, но Стилтон не теряет надежды на то, что фонд помощи шахтерам будет учрежден и получит финансирование еще до конца следующего года. Так, ну то же самое. Письмо от строительной компании Муранулье. Милостивый государь, мы пишем вам, чтобы узнать ваше мнение о новой конторе. Все ли соответствует вашим ожиданиям? Нужны ли какие-либо дополнительные работы? Убрали наши рабочие за собой весь строительный мусор? Если результат вашей работы для вас удовлетворен, мы в ближайшее время вышлем вам счета для оплаты. Охренетушки. Не встатушки. Это просто новая комната из ниоткуда выросла. Это старый, это да. Пять 7-7? Какая-то комната. Ё-моё. Тут все плохо. Is everything mixed up here? What happened? It's time to begin. Where's Stilton? I should never have kept him on just because he and my father were close. Что-то... What we're about to attempt has never been done. It's beyond my understanding, and certainly beyond yours. If anyone has any doubts, set them aside now. This defies rational understanding. It's the frayed edge where natural philosophy crosses over into... Yes, there's more here than corruption and pain. Don't despair. There is goodness here too. Returned from the cold, from forever. She lives. Они достали ее из того мира. It seems to have worked. My spirit is safe now, inside this thing. Luca, you must lock it away. I thought we'd lost you. Brianna, Luca, I will never abandon you. Wait, you are hidden, but I know who you are. I know when you are. You've come to watch me return, and someday I'll come for you. Она со мной разговаривает. The void beyond the world is strange. I won't ever understand all I've seen. By the stars. This is more exciting than any orgy I've ever attended. Do it now! Here, returned from the cold, from forever. She lives. How curious. It seems to have worked. My spirit is safe now, inside this thing. Luca, you must lock it away. Вот это? I thought we'd lost you. Brianna, Luca, I will never abandon you. Wait, you are hidden, but I know who you are. I know when you are. Она со мной сейчас You've come to разговаривает watch или... me return, and someday I'll come for you.
Угу. Что тут у нас? О! Я хочу осмотреться. Найс у вас тут. У него все хорошо. Все лучше, чем хорошо. Эй. Мы видали, да? Ты в офис или типа того? Бабочек собирают. Прикольный мужичок. Always conflict, power, greed, lust. For me, what I wouldn't give just to hold. Интересно, что мы еще изменили? One more time. Whatever. I don't. Trouble sleeping again last night. Maybe I ought to try one of those sleeping tinctures. But they can be kind of... Very edges of the void. But this one is special. It's the place where my throat was cut 4,000 years ago. This is where my life ended, and where it began again. It's where they made me. This part of the void feels older. Какие-то эти. Right up until the end, I thought I'd find a way to escape. I fought, but the ropes only cut my skin, so I went limp. And then the knife touched my throat, and I knew I'd waited too long. The blood ran out, and I became a god. Now you know Delilah's secret. At the end of her days, she drifted through the void and should have been lost forever. But her will and cunning are second to none. She found this place, the island in the void where I became what I am. It changed her, and she discovered a way to draw from it, tapping into the power here. Delilah is a part of me now,
and I don't like it. А если мы ее уничтожим, мы и чужого уничтожим? Ну тогда по факту наши метки перестанут работать? Я не знаю. You have to give Delilah credit. She tore out a piece of herself and hid it away, inside a thing made of bones. She's made herself immortal. If you want to kill Delilah, you're going to have to find her spirit and give it back to her. Reaching it won't be easy, but what comes after that might be the hardest thing you will ever have to do. Ага. То есть она вот сюда засунула часть своей души по факту. И из-за этого ее теперь нельзя убить, потому что как бы она без души. Кстати, гепатиотно. Смотрите, какие у нее краснющие глазюки. Этот сумасшедший. Эшвард. Это этот довольный. Хорошо. The world contains more mysteries than I imagined. Когда меня схватило, я так испугалась. Now to meet up with Sokolov again at the skiff, after a very strange day. Maybe I just won't pay it all. Who's gonna say anything? Nah, not this time. Здравствуйте. Why'd they slow down flow 4? Did Marco say? Apparently the family committee made a request. Too much dust. We did approval for the new ventilation shaft. We still did. Mark, a real victory. More than I can say for More the air Grand means Guard. less dusty lung. Люсия Пастор. Hello there. Привет. What a world. He drinks up my brother's bottle. Lucia Pastor, right? Karnaga has You deserve problems. thanks for helping the people here. Considering who you are, I don't know whether to feel honored that you recognize me or to yell at you for propping up the Duke while he's shitting all over Serkonos. And who do you think I am? I'm not stupid. Whether the newspapers and the posters in the street are right or wrong, I know who you are. And I hope you're here to end Luca Abella's tyranny. Either way, we haven't been sitting around waiting for you to clean up your mess. Sounds like you have a plan. No, nothing that solid. Not yet. But I believe the Duke will fall, eventually. All I can say is that when you reach the Grand Palace, just be aware that not everyone there is your enemy. Trust your judgment. All right. I'll remember that. Anyway, good luck. There's still a chance to make something new here in Karnaca. Something that serves everyone, not just some rapacious bastard with a title. Pastor. Years ago, she lost her husband in a mining disaster. This is the Duke of Your Secaucus. face is covered. The Grand Guard won't like that. I'm told I need to present Так, another нет, set of забрать. rewards to critical mine workers. Hey! What is wrong with this city? Certainly not productivity this time. You should all thank Stilton. Work, all of you. I see a mine collapsing on a dozen workers. A beggar succumbs to blood flies. Ну, знаете, вот этот мир, который мы по факту создали, способности работают. Господи, спасибо. She dedicated her life to helping the miners and their families. Спасибо тебе, о Пресвятой Чужой. This is the Duke of Secaucus. Молчи, Господи. Another thing. Еще. While all the prominent city leaders attended the most recent palace dinner, yes, it's true, I excluded Vice Overseer Liam Burr. Contrary to what the Abbey believes, I do not hate them. Not this time. But no one tells me when to stop drinking. And how is it possible to eat when someone is sermonizing on the risks of consuming vermin? Right, and a question. Whoever wanted to eat rats
Один остался, да? I've heard that Stilton agreed to a meeting with the woman heading up the family committee. What's her name again? Lucia Pastor. Well, she's supposed to talk to Stilton soon about new safety rules for the mines. Fewer hours for the children working down there, too. А не где черного рынка? Care in the first place. She isn't one of us. Never seen her carry. Maybe no one else will even notice. But things have changed here. For the better. Угу. А, черный рынок здесь, кстати. Был где-то. Или нет? А, нет, подожди, нет. Keep taking, consuming until someone puts an end to it. You're back. That was quick. So many hands built this Это заберу еще один. and it is so grand. Was so grand. It could have been a paradise for all. Я же видела, что тут еще что-то. Ну. Его забрать. Ой, не то. Я уже изучила способностями пользоваться, честно. Прикинь, кто-то так всю игру проходит без способностей. Где? Все, полетели. Блин, классно, мне нравится. Я думала, что мы как-то Делайлу смертные сделаем, но мы только узнали, видимо, как это делать. Ну, уже хорошо, уже что-то. I can see why you like her. She's almost as secretive as you. Sorry I couldn't take you to see Stilton myself. But I guess you found the place. Years back, Stilton was always quiet about the Duke. I never figured out just why. Lucky for the miners, Aramis Stilton does all he can against the Duke's destructive ways. Are you ready to leave? The dust is wreaking havoc on my throat. Yes, I paid a visit to Vice Overseer Byrne. At least I think I did. And I've been to Stilton's house. We can go. Кого? Где я кого убила? Негодую. Ну ладно. Так. Хорошо. Блин, где я убила двоих? Даже не могу подумать. Вы устранили важнейших сообщников герцога Абеле. Поговорите с вашими союзниками о герцоге, прежде чем отправиться в Большой дворец. Duke Luca Abel tore down the original palace in Karnaca, his birthplace, in order to build a lavish structure that cost enough to feed everyone in Serkonos for years. It's said to be a sprawling estate to humble all others, a monument to his ego and sense of princely entitlement. But whatever the Duke has done to his nation happened while I was Empress. In Dunwall, we were content to look the other way as long as the silver kept flowing. I've got to get inside the Grand Palace, deal with the Duke, and find a way to steal Delilah's soul. Хороший у тебя план, Эмили. Can you feel it? This is my last night. Soon, I'll dissolve into the great nothing. You should be at peace. I've stayed too long,
Find Delilah's spirit. Trap her with this cage of dead flesh. Set me free. I don't understand. You will very soon. Так, записка от Меган. Вот мы картину повесили, календарик повесили. Так, записка от Меган. На стуле записка для вас. Ее передала один человек из Батист, решив, что я вас знаю, Меган. На стуле. О! Ответ от Вимана. Милая Эмили, твой гонец дал мне всего несколько минут, чтобы набросать ответ. Тщетно я слезами на глазах упрашивала его рассказать, где ты скрываешься, или взять меня с собой, но я верю в тебя, хоть не знаю, нужно ли мне на тебя сердиться или же рыдать от счастья, что ты жива. Похоже, Марли на грани войны с Гристолем. Из Даунволла до нас доходят странные мрачные слухи о солдатах из металла, женщинах, управляющих деревьями, и китах в порту, поющих задом наперед. Я ненавижу всех за то, что стоят между мной и тобой. Не давай нам взяться наконец за руки. Прошу, береги себя, иначе не знаю, что со мной будет, Виман. У меня отняли мои часики мои. Грустно. Думала, они у нас до конца игры теперь будут. Так. А это мы все читали. Пыльный квартал. Слов не хватает для описания этой нищеты, этого шершавого воздуха. Я кашляла целый час, пока рассудок не помутился. Я избавилась от предводителя стенателя Пауло. Он сеял лишь страх и обман. Больше он не доставит неприятностей. И от наместника Бирна, похоже, с его нетерпимостью и тщеславием. Разве хоть один из нас соответствует требованиям смотрителей? Кто бы ни оказался у власти в Карнаке, это не будет ни шейка главорезов, ни аббатства, ни герцог Лука Абелей. Теперь его нужно убрать. Тайна Делайла. Сегодня я пробралась в дом Аматиса Стилтона через разрывы в реальности и увидела действия бездны. Я увидела одновременно прошлое и настоящее. Я многое поняла, увидев ночную встречу с герцогом 3 года назад. Я видела сеанс, на котором душа Делайлы Копперспун была вызвана с бездны в наш мир. Видела, как ведьма Бриан Эшвард заключила душу Делайлы в костяное изваяние. Скульптура, хранящая душу Делайлы, была передана герцогу Абеле на хранение. А теперь я знаю, почему Делайлу невозможно убить. Она бессмертна, пока в ней нет целостности. Даже чужой этим обеспокоен. Это все, что мне нужно было узнать. Теперь пора придумать план. Так, кстати, мы еще там что-то находили. Давайте я посмотрю. Шеи легкие. Ничего интересного. Так, кстати, я могу прокачать вот это. Ой. Да. И 2 амулета я могу создавать теперь руну. Давайте я разберу парочку этих. Их не так. Еще я думаю разобрать вот эти. Они дают кости, но мне вообще не нравится, какие они способности дают. Это тоже можно. Давайте еще руну посоздадим. Еще одну. Так, что по умениям? Теперь у нас 7 рун. Что прокачать? Так, это у нас сила. Предметы бросаю, да?
Здесь тоже все. Вот проворство можно прокачать. Как бы, когда у меня есть перемещение. Прикольно. Так, это что у нас? Можно вот это прокачать, давайте. Так, что у нас тут? Вот, можно, кстати, протяжение врагов и их так это кряк. Хотя сейчас, когда у меня есть цепная это, домино. Давайте я оставлю. Пускай будет. Может, попутно что-нибудь придумаем еще. Those around you cannot see me. I am here and not here when you call to me. Ты Гепатий говорил, что нам подарок оставил, который я так и не нашла вроде. Тут надо что-нибудь. Много крыс. Почему у нас на корабле крысы? Что-то плохо двигателю. Taken this long for someone to go after the Duke. Another aristocratic boss, living in a palace and sucking the marrow out of the same people who built it. Yes, I regret my affiliation with the young Duke, but his father and I were close. It was my hope that Luca would eventually grow up and learn that his actions as ruler of Serkonos have very real consequences. He could always count on the backing of Dunwall's finances and navy. Maybe without that, he would have developed a healthy respect for the people of Serkonos. Fear of the executioner's block has been a fine motivator for many a ruler. Once the Duke falls, it's my hope that we can build something better here. Something more representative and inclusive. Тихо, тихо, Эмили, ты шо? Я думала, мне показалось, что там этот Эмили разговаривает, но мне не показалось. Так. I wonder what Aramis Stilton can accomplish now that things are Ой, Эмили, я говорю, Стилтон. different. Да. Byrne wanted to be High Overseer. A gangster could never be trusted to run a city. Duke Abel spared no expense on his new palace. It's tacky if you ask me. Дюк Абеле использует этого двойника. О, на этом можно сыграть. Кстати, походу Стилтон теперь тут с нами. Видали, он тут что-то мучит. Матерь моя. Императрица. Что это такое? Соколов, ты что тут намутил, скажи мне? Опять Эмили теперь шустрая. Так. I heard a story once of a sailor caught forever in a fog. It traveled with her across all the seas. I am that sailor. Now we're going after the one who started it all. The Duke himself. I forgot the thrill of it. Planning drop-off points, and picking the approach. Thinking about the best ways to kill somebody who lives behind high walls. But with the excitement, there's a black echo that comes back to me for what I did at Dunwall Tower. If anyone deserves killing, though, it's Duke Luca Abel. I've loved a number of women, and even a couple of men. I've never loved anyone like my Deirdre.
After I left home, those first years on the streets, she's all that kept me from the bottom of the river. I could sleep on a pile of garbage under a leaky awning as long as she was there with me. Sharing a tin of potted meat or a bottle of brandy that we nicked during the day. The Duke and his little brother came through Dunwall. And Deirdre and I got in their way as they stepped out of their fancy coach. The Duke goaded his brother, calling us wharf roaches. And it was the brother who swung the stick that killed her. Splitting her skull, there were wooden gazelles on top of the coach. And I snapped one off and drove it into his eye, as deep as it would go. Deirdre was already gone. Dead as a doornail. Lying in the muck, staring up at the gray Dunwall sky. On the run after that. I was hunted by the City Watch and even members of the Grand Guard up from Serkonos. People looked at me like I was cursed, spitting whenever I got close. Everyone knew I'd bring trouble. Even the gangs. The Duke's brother has been dead for a long time. But now's my chance to get back at Luca Abel for setting him off against pretty, young Deirdre. Nothing was the same for me after they took her away. Ни хрена себе. Я забыла, как звали эту. А помните в DLC за Дауда, которая Делайле... Ой, да, Делайле помогала в итоге. Ассасинка. Это не она ли? Мне прям сейчас очень интересно стало. Не знаю, по-моему, это не она. Может, она, а другое имя просто взяла. Герцог, закрытый сад, покой герцога, лифт, лестница. Ля, я опять заблужусь тут просто. Stilton made a fortune in silver mines without the usual cruelty associated with such endeavors. There's a great sadness in him. He misses his friend and confidant, the old Duke, the Adonis, and Miss Stilton. Like the ore he mines, there is something of value underneath that gruff exterior. Stilton devised a mask to help the miners take in less dust as they work. He wants silver, not sick workers. He wants you to point the way, help you onto a path. Now, let us be lost here together for a moment. He has no more secrets. Anton Sokolov, painter, inventor, and philanderer, famous throughout the Isles, loyal only to himself. A dozen castles and 100 mansions, and they're the same everywhere. The Duke's palace can't be anything worse than Lady Brisby's social afternoons. Getting inside might not be the hard part. The Duke doesn't exactly run a tight ship. Taking down Duke Abel is only part of the puzzle. You've also got to find whatever it is he's keeping for Delilah. You were cryptic about what you gleaned from visiting the Dust District, which is fine. The world is better with a hint of mystery. But once you're inside the Grand Palace, whatever you do could affect things in Karnaca for years to come. Remember that. I've got a map of the Grand Palace for you, and I know something that may be useful. There's a hidden lever in the pantry that opens a passage to the Duke's vault. If he's keeping anything precious for Delilah, I suspect that's where it'll be. Beyond that, good hunting. I'll see what I can do. I know things in Karnaca are fragile, and I've got a lot to think about after all this is done. Посмотрите на Меган, у нее рука на месте и глаз. Она же говорила, что когда она... Арамис пропал,
Она пошла его разыскивать, столкнулась с гвардейцами, и там, видимо, ее это... оприходовали-то хорошо. А она сейчас целая. I hope I've been of some help to you. It's good to feel useful here near the end of my time. Look at you. In a lifetime, how many monarchs have done half of what you have in a month? I hear the Duke's wine cellar is exquisite, if you happen to pass through. Oh, I remember telling you stories at the Hound Pits pub so long ago. How you've changed. It's not widely known, but the Duke has a body double. The man is the spitting image of Luca. A likable fellow, and quite humble. I've no idea where they found him, but the Duke's double has spent years passing for the Duke. I suppose Luca always hoped his double would be there to take an assassin's bullet. Take care. I hope to see you again. Арамис, ты даже не представляешь, как я изменила твою жизнь в лучшую сторону. Что такое? Ready to visit the Duke? Oh, I'm ready. All right, let's go.